My name's Samson Koros. I come from Chelelach, a village in Shongiroi ward. The primary school in our village is right inside the forest of Chepalungu forest. Now, when I stand here, I am an innovator of bamboo umbrella. Innovator of bamboo umbrella, which I brought here practically because I really promote planting of bamboo on our farms. As I know this is an environmental forum, I really request you to know the value addition of bamboo. Me, myself, I have planted practically in my home, and I appreciate. As an innovator, I found bamboo has some elastic movement. It is very elastic. It can move this way, this way, this way. It can sway, especially when it is windy. So that property of bamboo, I came up with an innovation of a bamboo umbrella, which I want to show you right now. I have two bamboo umbrellas. These are the bamboo. These are small, a bigger one, and this is a smaller one. When you look at this bamboo, don't look at the canopy. Look at the main wires right inside is the bamboo. You know, kuna bamboo ile 20 meters. That 20 meters you cut, unakatakata. Ukikata inatoa umbrella moja. When you cut bamboo, you get one umbrella, 1 meter, another 1 meter. You get several bamboo. So I want to show you how I innovated this bamboo so that you look at how bamboo can really help you when you plant. At the same time, inasaidia kwa hii mambo ya climate change. Unajua saa hii tuko na shida ya hewa dunia mzima. So tukipanda bamboo inasaidia kwa hewa, inasaidia kwa maji. At the same time inatusaidia kupepa saa ile kuna mvua. Hii ina withstand upepo kali, and it is safe. When you look at it, so unaona vile imekaa. Can you look at that? And then it can inaleta hiyo nini inakuwa very straight. Unaona imekaa kama wire. Si ni mzuri sana. And when you demonstrate hii kitu ukikanyanga hakuna kuharibika. Inakaa kama chuma. It is very elastic, inafanya hivi tu. Hata sai when I drop it nikanyake several times. Naona? I think tunatarajia hii kitu imefunjika. Waacha nifungure. Do you see? So this one is a bit some mechanical. Hii unafungua, inachifungua. Na hii imetumika tayari. Unaona hii? I say, yes. Do you look at that? Is that one hii ni automatic. Unafungua tu, unatumia. Tena hata hii ni ngumu. So, if we plant bamboo in our farms, it is going to assist a lot in making our environment very clean. Hata ile chuma umetupa chini. Hiyo bamboo inakula hiyo kutu ya chuma. Kama kuna vitu umetupa hivi, inakula. So unaona advantage ya bamboo. So tupande nyumbani. Tupande hii bamboo kabisa. I am a technician, mimi nimesomea production engineering, na pengine hii kazi vile nimefikiria, hiyo akili ya Mungu imeingia mwili kabisa mpaka nikatoa vitu kama hizi. Na mimi naona this is where to go. So
when we cut one, tunatumia ile imekomaa. Ile imekomaa kabisa. When you cut one this way, kuna zingine ina sprout almost 18 seedlings ina sprout, inatokea chini. Na hiyo moja inakupatia umbrella 20. Uza moja sasa hii mimi nauza 500. I sell this one 500. Hii kubwa mimi nauza 700. Na inaenda, hakuna kulala. Duration ya hii inamaliza 4 to 5 years ukitumia vizuri. Lakini kama mtoto unless utumie kwa mlango kama chembe sasa, wengine uharibu kidogo na mlango, lakini kutumia tu kwa upepo na mvua kali hakuna kuharibika. Inakaa sana. So what I utilize, this is bamboo, I utilize bamboo kutengeneza hii. Lakini hii inashonwa. And this is not my product. Hii nguo ya, the canopy is not my product. Lakini angalia ndani. So because I wanted, niliona ile ingine inashika kutu mara moja. Inaharibika na inaharibu environment. Sababu ni chuma. Hii ikiharibika unakatakata tu inakuwa kuni. Si ni kweli? So it is safe to use in our environment. So I advocate we plant bamboo. Mimi mwenyewe nimepanda, my village people wameanza kupanda sababu wameona ni kitu ya maana. So when I come to this forum, I am very happy because this is the right forum. I also request tukiendelea nipate machines ya kuharakisha tuuze mingi, alafu hiyo pay inakuja chini. So unaona hii ni 700. Hii ni mimi nauza 700 sababu ni kubwa. Lakini hii ni ndogo kidogo. So I can reduce this one to be 600 ama 500. I reduce this one to be 300 ama 400. Tukipata machines. So I think this is the right forum where we are going to request for machines and then we train our people, tunapata employment. Hii inaweza kufunza mtu tu hata kutengeneza hii peke yake. Unaona hii? Hii peke yake tu. Hii inakuwa pesa. Because pengine nitahitaji hii 1000 ama 20000. Nihitaji pengine hii ya katikati. Alafu kuna mwingine ana specialize kwa hii hivyo. So inakuwa employment. We shall create employment. Naona? So kuna swali? Yes. The canopy tunanunua in roll. We can import in roll. Tunanunua machines ya kukata, alafu watu wetu wanashona. Lakini kwa saa hii canopy mimi natumia hata ile ya kawaida, lakini nimeshona. Kuna zingine hizi nimeshona na nimeuza. So in roll tunaweza nunua alafu tunauza. So, yes, I patented my innovation. Yes. Swali lingine? Kipi? Nilienda Kenya Industrial Property Institute, kipi, and then I register my product. I register now the utility model of bamboo. Kutumia bamboo kutengeneza umbrella, sababu kuna wengine wameshatumia. Hii ni umbrella na si mimi nimeanza umbrella, lakini walitumia chuma. So mimi nikasema I will utilize bamboo because hii kitu tunaweza pata locally. Sasa hata kwangu mimi nakata tu hivi kwa nyumba, ninaanza kufanya repair. Na mimi nauza. Hivyo tu. How long does a bamboo takes to mature? Bamboo can take about kumachua kabisa ni almost 3 years. Lakini kugrow ni 10 months. Kugrow kuanzia chini mpaka juu ni 10 months. Lakini maturity ile imekuwa mature kabisa ni 3 years.
3 years. Ile moja. Na hiyo inakuwa inakomaa kabisa na inafuatana tu. Ukikata moja, unakata ile mzee, ile kama ingekuwa mzee sasa pengine naweza sema kama ni the oldest ni 100 ile ya 70, 80. Hapo ndio imeanza kukomaa. Yes. Panda ile imekuwa bushi kabisa. Imepanda 4. Imekaa bush, hata bush hivyo. Umeweka space gani? Spaces sijaweka spaces, nilipanda tu around the homestead. Lakini kuna sasa wale wako nyumbani kila mmoja amepanda kwa wale tunaishi na wao moja moja. Sasa tukipanda tutaweza kupata mafunzo yako ama mimi mwenyewe kwa mambo ya bamboo propagation nilipata kwa watu wa 𝒃𝒉. Na unajua kupropagate? Nimejua kupropagate. Alafu lakini kuna vile unaweza fanya ukitaka haraka, kuna ile ichamaliza 10 months. Unakata inakaa kama miwa. Na inatoka na roots. Hiyo ukichunga mzuri 3 weeks itaanza sasa kukua. Alafu inakuwa maisha bora tu mnaweka maji ya wiki ngapi? Wiki 3. Hiyo inaanza kuacha sasa inaanza kusustain itself. Asante. Thank you.